Hello everybody. Today is the 13th of February 2019 and it's really snowing, and we had a storm yesterday, and it continues until today. So you can see there's a lot of snow here in front of the shop, and I'm gonna remove the snow right now. So you see my shovel. Now I give myself about 30 minutes to clear the this is the walkway, the place where customers walk in order to get into the store. So you can watch me in action. So this is real, the store is real, and I'm real, so I usually encourage you to do your business, and this is part of the fun. So you get to decide what to do, when to do it, at what time to do it. So here we go. Let's remove some snow, right? You're gonna see the whole pile here, so I gotta clear the path. Let's go. See that? You see that? Tu vois ça? C'est grand ça. This is big,
people need to come into the store. When they step out of their cars, you know, from the road, they gotta come and get into the store and make purchases, right? So quand je passe? Le soir, on ouvre seulement le soir. À partir de quelle heure? À 17h à 23h. 7h à 23h? Tous les jours, oui. Tu viens de quel pays, toi? Ouais. Du Congo? Oui, c'est ça, moi aussi, je viens du Congo. Ah ouais? Ben, je suis haïtienne, mais je sais que mes ancêtres ont été enlevés du Congo. Enchanté alors. Enchanté. En ce moment, justement, ils sont en train de se rendre compte qui nous sommes vraiment, hein? Ouais, partir. Absolument. Et puis, les Lazars en Israël, ils doivent trouver une place où aller parce que nous, on s'en vient là-bas. Ouais, il y a plein de places en Afrique. Il y en a plein en Afrique, mais Israël, c'est pas eux. Et c'est pas là non plus loin. C'est pas la vraie terre. Eux autres, ils ont fait une fausse terre promise. C'est pas celle-là, la terre promise. Mais les vrais juifs, là, ce sont tous ceux qui ont été dispersés à travers le monde. Et puis là, en ce moment, là, les milléniums, ils s'en rendent compte qu'ils ont mal été informés. Il y a plein de vidéos en ligne qui sont en train de capoter les peuples. Et puis, je dénonce ma propre, il n'y a rien qui nous appartient. Il y a même des enfants qui pleurent. Oui, parce qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils ont fait, voler, tuer, piller, il n'y a rien qui leur appartient. Il n'y a rien qui leur appartient. Oui. Ben, c'est ça que je dis toujours, c'est simple, l'histoire est comme ça. Pourquoi il y a tellement de grogne sur les noirs? Combien faut-il de noirs pour faire un blanc? Combien faut-il de blanc pour faire un noir? Impossible. Alors, sur le 1, c'est de là vient la haine. C'est de là vient la haine et la jalousie parce que les femmes, les peuples choisis et les peuples non. Tout le monde vient des morts. Désintégration. Enfin, de se désintégrer. C'est ça. Comment tu t'appelles? Cima. Cima, moi c'est Montréal. Cima. Je viendrai voir parce que j'ai besoin de plein de choses dans ton magasin. Ça commence à quelle heure? Ah, 5h, 5 à 11h. Ok. Ouais. D'accord. T'as du Wi-Fi ici? Oui, il y a toujours du Wi-Fi, oui. Il y a toujours du Wi-Fi. Je vais aller voir pour ma voiture. Je vais justement revenir. Est-ce que je peux me brancher pour faire un webinaire d'une heure? C'est combien? Vous pouvez le faire dans le studio en haut. Dans le studio? Il y a un studio en haut? Ouais. Par la porte ici, il y a un studio en haut. Oh oui? Ah ben je vais revenir. C'est mon studio, oui. Ton studio, tu fais de la musique aussi? La vidéo. Oui? La vidéo? Oui. Oh, c'est cool. Ah ben, je vais aller voir pour ma voiture puis je vais revenir. Super.
It's all clear, nice and clear, so people can walk directly from the road into the store. So this is the end of the video. I'm just going to show you the front of the store, and then we get inside. There you go. Nothing will be cut. Okay, so this is me. You can see this is the front of the store, as you can see there. So I'm really at my store at the moment, so we're gonna get into the store. All right, so let's remove our little tripod and we get into the store. All right, so I just finished actually removing snow in front of the shop, and as you can see, this is the shop. So the shop is real. All right, so all this stuff come from China, some come from the US, and a little bit from Africa. So if you're willing to start your own store and you don't know how to do, contact me. If you want to start your trip, if you want to go to China and buy your own products, there's a lot of products you can source in China and make a lot of profits in North America. Contact me as well. All right? So thank you for watching the video. It's been about 13 minutes. If you're watching me on YouTube, subscribe. Subscribe to my channel, okay? Go right ahead right now. Subscribe to the channel, okay? And just click on the notification bell. Just click on the bell so that you'll be notified next time when I post new videos. And if you're watching me on Instagram, just give me the love, okay? Give me the love. Give the brother a love, all right? All right? And if you're watching me from Facebook, just give me a thumbs up, like the video, follow me, and share. And also comment and engage. Donc, si vous me suivez sur YouTube, partagez la vidéo. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne cimahost.com. Abonnez-vous en masse. Et aussi, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement vous soyez notifié quand je vais poster de nouvelles vidéos. Si vous me suivez sur Facebook, donne-moi une pouce en haut. Donc, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Aussi, commentez. Cette vidéo peut aider quelqu'un. Surtout, aimez la vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est de cette façon que Facebook sait que vous êtes en train d'interagir avec la vidéo. Alors, si vous me suivez sur Instagram, donc, donne-moi l'amour en cliquant sur le cœur. Donc, pesez sur le cœur. Donc, donnez à votre compatriote ou bien à votre frère international un amour en cliquant sur le cœur, ok? Donc, c'est de cette façon que vous contribuez à la popularité de Cimahost. Je remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Thank you very much for watching this video. Be blessed. Bye for now. My phone number is on my website, okay? Just go to my website, you'll get the phone number and the contact and everything. If you have any questions, contact me, especially about China if you want to go there. We have all the logistics down there.